The 9,542nd meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is threats to international peace and security. The agenda is adopted. I should like to take this opportunity to pay tribute on behalf of the Council to His Excellency Mr. Nicolas de Rivière, Permanent Representative of France, for his service as President of the Council for the month of January. I am sure I speak for all members of the Council in expressing deep appreciation to Ambassador de Rivière and his team for the great diplomatic skill with which they conducted the Council's business last month. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Iraq, the Islamic Republic of Iran, and the Syrian Arab Republic to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite Ms. Rosemarie DiCarlo, Under Secretary General for Political and Peace-Building Affairs, to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I now give the floor to Ms. Rosemarie DiCarlo. Thank you, Madam President. As we are all too aware, the tensions that have engulfed multiple countries in the Middle East continue to rise. Tragically, this comes as no surprise. The Secretary General has repeatedly warned about the risks of further escalation and miscalculation in the region since the horrific Hamas attacks on Israel on 7 October and the devastating Israeli counteroffensive in Gaza. Since early October 2023, we have witnessed near-daily incidents in the region. These include some 165 attacks on United States facilities in Syria and Iraq, prompting U.S. strikes in the two countries. Then, on 28 January, a drone attack killed 3 U.S. service members and injured 40 at a U.S. base known as Tower 22 in northeast Jordan near Al-Tanf base in Syria. On 2 February, the U.S. Central Command said it had carried out 85 airstrikes in Iraq and Syria against reported Iranian Islamic Revolutionary Guards Corps, Quds forces, and affiliated groups. Syria and Iraq condemned the 2 February strikes, with both governments claiming they had resulted in deaths and injured civilians. The United States said it had targeted command and control operations, intelligence centers, and weapons facilities, among other sites, and that it was not seeking conflict in the Middle East or elsewhere. While the Iraqi government has continued to repeat its commitment to protecting U.S. and coalition forces inside Iraq, some armed factions linked to the Islamic resistance in Iraq have pledged to continue their attacks against U.S. and coalition forces in the region. Madam President, the wave of violence since early October involves a large swath of the Middle East. The Israeli Defense Forces and Hezbollah, along with other non-state armed groups in Lebanon, have exchanged fire across the Blue Line on almost daily basis since 8 October. There have been repeated rocket fire over the occupied Golan between Israel and militias reportedly linked to Iran, as well as airstrikes attributed to Israel by the government of Syria on multiple locations in Syria. Ongoing Houthi drone and missile attacks and threats to navigation in the Red Sea are deeply worrying and risk both exacerbating the conflict and further impacting international trade as companies divert ships away from critical maritime routes. A report on Houthi attacks on merchant and commercial vessels in the Red Sea will be shortly before the Council in accordance with Resolution 2722. Since 11 January, the United States and the United Kingdom
with the backing of 6 other member states, have launched strikes on Houthi positions in Yemen. Strikes have occurred consecutively over the last 3 days. More than 36 targets across 13 locations were reportedly struck on 3 February, including what was described as underground storage facilities, command and control sites, missile systems, UAV storage and operations sites, radars, and helicopters. An additional missile launch site was reportedly hit on 4 February. Today, sites in Hodeidah were also targeted, including some very close to United Nations offices on the ground. Madam President, I reiterate the Secretary General's call on all parties to step back from the brink and to consider the unbearable human and economic cost of a potential regional conflict. It's been nearly 5 months since more than 1,200 Israelis were killed in the attacks by Hamas, with over 250 people taken hostage. As the Secretary General said, this has been a period of heartache and anguish for Israelis, and I echo the Secretary General's call for the immediate and unconditional release of all hostages. The past 5 months have also been heartbreaking and catastrophic for Palestinian civilians in Gaza, where hunger is rampant, disease is spreading, and shelter is squalid at best for a vast number of people. The death toll in the Strip is reported to have surpassed 27,000, mostly women and children. Thousands more are reported missing. The civilian population of Gaza should not pay for the terror unleashed by Hamas. I reiterate the Secretary General's call for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza. The risk of escalation in the Middle East and its potential consequences was obvious from 7 October. A quick survey of the agenda of this Council explains why. The UN is supporting political and peace processes throughout the region, in countries emerging or still suffering from armed conflict. The Middle East remains highly volatile. Long-term regional stability demands the implementation of a clear political roadmap in each of these situations. The Secretary General continues his extensive outreach to all key stakeholders to urge all parties to take concrete measures to de-escalate tensions and to work towards sustainable political solutions that aim to resolve rather than merely manage long-standing conflicts. I appeal to the Council to continue to actively engage all concerned parties to prevent further escalation and the worsening of tensions that undermine regional peace and security. Thank you, Madam President. I thank Ms. DiCarlo for her briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of the Russian Federation. Госпожа председатель, мы благодарим заместителя генерального секретаря Росмари DiCarlo за брифинг. Мы услышали от нее немало словесной эквилибристики, но не услышали самого главного. Безусловно, осуждение нарушения международного права со стороны Соединенных Штатов и Великобритании. Благодарим гайанское председательство за безотлагательный созыв сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня угрозы международному миру и безопасности, который мы инициировали, чтобы обсудить очередные неправомерные и безответственные действия Соединенных Штатов в регионе Ближнего Востока на фоне беспрецедентной по масштабам жертв эскалации насилия в зоне Палестино-израильского конфликта, в поддержании которого Вашингтон играет далеко не последнюю роль. В ночь со 2 на 3 февраля Соединенные Штаты, 4 тактических истребителя Соединенных Штатов, ВВС Соединенных Штатов F-16 и 2 сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B Lancer нанесли по приказу президента Джо Байдена не менее 85 так называемых ударов возмездия по территории суверенных Ирака и Сирии. Массированные авиаудары американских ВВС, в результате которых погибли мирные граждане и военнослужащие,
Были разрушены и повреждены десятки объектов, вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права. Участие в атаках Соединенных Штатов и королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзию некой международной коалиции. Лондону еще предстоит ответить за свое усердие в поддержке сугубо провокационных действий старшего брата в Вашингтоне. Как и непрекращающиеся атаки против Йемена, действия англосаксов представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, опирающийся на верховенство универсального международного права и центральную роль Объединенных Наций. Возможно, подобные бандитские действия вписываются в так называемый порядок, основанный на правилах. Ведь, как недавно в своем интервью сказал бывший посол Австралии в Иране Джон Лендер, это, цитирую, набор постоянно меняющихся, постоянно колеблющихся правил, разработанных Соединенными Штатами в интересах Соединенных Штатов и их западных союзников. Конец цитаты. Добавив, что, цитирую, одна из самых сложных вещей в порядке, основанном на правилах, это выяснить, в чем заключаются эти правила. Конец цитаты. Поскольку именно на соблюдение этого выгодного Соединенным Штатам и их союзникам порядка и настаивают Соединенные Штаты, оправдывая в том числе свои удары по Ираку и Сирии, становится еще более очевидно, что к международному праву эта американская псевдоправовая конструкция не имеет никакого отношения. Господа председатели, очевидно, что американские авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. Их целями стали объекты и позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики на востоке страны, преимущественно провинции Дейр-эз-Зор, где сирийские военные продолжают упорную борьбу с недобитыми игиловцами, которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство. Практически без пауз атакуют в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии. Соединенные Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока. При этом представители Центкома заявляли, что их так называемая операция координировалась с властями Ирака. Однако в заявлении иракских властей действия Соединенных Штатов названы очередной вопиющей агрессией и нарушением суверенитета Ирака. А информация Вашингтона о якобы имевшей место координации ударов с Багдадом преднамеренной ложью, направленной на искажение общественного мнения и уход от юридической ответственности. Очевидно, что присутствие международной антиигиловской коалиции во главе с США в республике стало угрозой для безопасности и стабильности страны, а также попыткой ее вовлечения в региональные и международные конфликты. Вашингтон, уверовав в свою безнаказанность, продолжает сеять разрушение и хаос на Ближнем Востоке. Крупнейшая с 2003 года авиационная операция Соединенных Штатов в регионе, подаваемая Джо Байденом как акт возмездия за атаку с применением БПЛА неустановленного происхождения по незаконно находящейся в Сирии американской базе, не имеет оправдания. Видим в этих попытках поиграть мускулами прежде всего стремление повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание хоть как-то подправить провальный имидж действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании. При этом тот факт, что такие действия ведут к дальнейшей эскалации международной напряженности и приводят к гибели мирного населения, стратегов в Вашингтоне не волнует. Госпожа председатель, последние события подтверждают, Соединенные Штаты не ищут и никогда в реальности не искали решений проблем в регионе. Логику их действий надо искать исключительно в стремлении любой ценой сохранить свое доминирующее положение в мире. Поэтому Вашингтон стремился и будет стремиться тушить огонь бензином и обострять хронические противоречия на Ближнем Востоке в той степени, в которой это выгодно его израильскому союзнику. Рассчитывать на какое-то благоразумие американского истеблишмента и его готовность принять во внимание интересы стран региона совершенно не приходится. 2 и 3 февраля мы могли в этом еще раз убедиться. Решительно осуждаем новый вопиющий акт агрессии Соединенных Штатов против суверенных государств, создающий дополнительные риски и повышающий уровень нестабильности в и так уже пылающем регионе.
Ведь совершенно очевидно, что инцидент, ради обсуждения которого мы здесь сегодня собрались, только усиливает региональную напряженность, вызванную беспрецедентным насилием в секторе Газа, где вот уже 4 месяца продолжается бесчеловечная кровавая операция Израиля, которая всеми силами покрывают Соединенные Штаты и их сателлиты, в том числе блокируя усилия Совета Безопасности по введению немедленного гуманитарного прекращения огня. В итоге мы отчетливо видим, что эскалация насилия уже вышла далеко за пределы оккупированных палестинских территорий, перекинувшись не только на границу Израиля и Ливана, но и в Красное море и на Йемен. Очевидно, что односторонние силовые акции Вашингтона и его союзников лишь усугубляют хаос в регионе, нивелируя международные усилия по возвращению мира на Ближний Восток и по поиску справедливого решения палестинской проблемы. Призываем международное сообщество безоговорочно осудить безрассудные действия Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке, нарушающие суверенитет Ирака и Сирийской Арабской Республики. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for their statement, and I now give the floor to the representative of Sierra Leone. Thank you, Madam President, and thank you for convening this meeting. We also want to thank USG DiCarlo for our informative briefing. We welcome the participation of the permanent representatives of Syria, Iran, and Iraq to this meeting. Sierra Leone is deeply concerned about the recent developments in the Middle East, with the killing of 3 U.S. military personnel in Jordan on Sunday, 28 January 2024. In this regard, we strongly condemn the unprovoked attacks on and killing of the 3 U.S. military personnel. The attacks have led to retaliatory airstrikes by the United Nations against targets in Iraq and Syria. While we note the UN Charter provision on the right to self-defense, which is available to member states of the United Nations to respond to such unprovoked attacks, we urge for a measured response in line with international law. We particularly call for calm and de-escalation from all parties involved in order not to escalate tensions or further jeopardize the stability of the region. The attack on U.S. personnel and the subsequent response has a potential to further escalate or be used as a pretext to escalate ongoing conflicts in the region. There cannot be any justification for the unprovoked attacks and the Houthi attacks in the Red Sea. With that said, war in Gaza and the humanitarian crisis looms large in the region. In this vein, Sierra Leone reiterates its call for humanitarian ceasefire in Gaza and for dialogue by all the relevant stakeholders in the region in order to avoid further military escalation. We urge all parties to prioritize the well-being of civilians and to pursue the escalation through diplomatic and peaceful resolution. Madam President, our call for de-escalation is to avoid a spillover of the conflict in Gaza to the wider Middle East region. As alluded to already, there are serious incidents in the Red Sea and Yemen, as well as rising tensions in the Israel and Lebanon border. In light of these recent developments, Sierra Leone urgently calls on the relevant stakeholders and parties to work with the UN in the spirit of cooperation, humanity, and diplomacy to prevent further deterioration in the humanitarian and security situation in the Middle East region. In conclusion, Sierra Leone calls for de-escalation and a renewed commitment to the principles of international law, peaceful conflict resolution, and avoidance of taking actions that could further worsen insecurity and human suffering. Collectively, let us strive to promote stability and enduring peace in the Middle East. I thank you. I thank the representative of Sierra Leone for their statement, and I now give the floor to the representative of China. 谢谢主席女士。主席女士，我感谢DiCarlo副秘书长刚才所做的通报，欢迎伊拉克、叙利亚代表出席今天的会议，也期待着听到他们稍晚时候介绍更多的
情况。日前，美国对叙利亚和伊拉克境内多地进行空袭，导致大量人员伤亡。有关行动严重侵犯了叙利亚、伊拉克的主权、独立和领土完整。美方声称有关军事行动还将继续，中方对此表示严重关切，反对违反联合国宪章、侵犯他国领土主权和安全的行为。当前中东局势已经处在极度危险的边缘，推动局势降温，防止冲突升级，是国际社会面临的紧迫任务。面对复杂形势，我们必须搞清楚，无论是在中东还是在其他地区，到底是谁在制造威胁？到底是谁在滥用武力？到底是谁在误导舆论？在这些问题上，要尊重事实，坚守正义，坚持原则，不能谁嗓门大就由谁定调子，也不能谁拳头硬谁就说了算。事实上，最近所发生的一切早已经给出了真相答案。关于本次会议讨论的问题，美方说有关行动是对美军遭受袭击的回应，是维护自身安全。但伊拉克、叙利亚等国已就此表示强烈反对和谴责。美方说不寻求在中东或其他任何地方制造冲突，但实际上却背道而驰。有关军事行动无疑正在该地区引发新的动荡，进一步激化矛盾。历史一再证明，军事手段不是解决问题的出路，滥用武力只会导致更大的危机。美方行动必将加剧本地区以暴易暴的恶性循环。在中东，我们已经见证了太多这样的例子。我们敦促有关方面保持冷静克制，切实遵守联合国宪章和国际法，尊重他国主权和领土完整，停止非法军事行动，避免地区紧张局势进一步升级甚至失控。必须指出，几个月来，中东地区紧张局势持续升级，根本原因在于加沙停火止战一直无法得到落实。中方多次强调，在加沙立即实现停火刻不容缓，是当前压倒一切的前提，是国际社会外交努力的最优先事项。各方应该顺应国际社会强烈呼声和压倒性共识，支持安理会采取有力行动，推动立即停火，拯救生命，缓解人道灾难，遏制冲突影响外溢。我们呼吁有关国家拿出政治意愿和决心，多一些维护地区和平稳定的实际行动，少一些自私自利的地缘政治盘算，发挥应有的建设性作用。主席女士，今日之世界正变得更加危险，国际和平与安全面临严峻挑战。我们站在关键的十字路口，何去何从，关乎世界的命运和未来。中方认为，面对变乱交织的世界，我们必须
秉持命运共同体意识，充分认识到各国命运与共，未来相互依存，大家都在一条船上，一国安全不能以损害他国安全为代价。各国必须致力于维护共同安全，实现共同发展，打造共同未来。我们要坚持真正的多边主义，坚持联合国发挥核心作用，推动平等有序的世界多极化和包容普惠的经济全球化，共同建设持久和平、普遍安全的世界。谢谢主席。I thank the representative of China for their statement, and I now give the floor to the representative of Algeria. Thank you, Madam President. First of all, I would like to congratulate you and Guyana for presiding over the Council during February. And I assure you about Algeria's full support. Let me also say our admiration to the Ambassador de Rivière and his able team for the successful chairmanship of the Security Council last month. Our appreciation goes to Madame DiCarlo for her insightful briefing. The Middle East stands at the precipice of collapse. The recent airstrike targeting Iraq and Syria over the weekend are likely to further exacerbate the already precarious situation. It may potentially lead toward a further escalation. And in this context, we reaffirm our steady support for the sovereignty, territorial integrity, and security of both Iraq and Syria. The brotherly people of Syria and Iraq deserve to live in peace and prosperity. Madam President, in light of these critical circumstances, we urge for restraint and avoidance of any escalation. The region cannot bear the burden of additional tensions, and we firmly believe that force is not and will never be the means for peace and stability. History attests that force only causes ruin, instability, and fosters animosity. Today, we advocate for dialogue and collective action to bridge differences and foster shared prosperity. Let us set aside notion of violence, deterrence, or punishment, and let us work hand in hand toward an appeased Middle East. Madam President, genuine stability in the Middle East necessitates a comprehensive addressing of the root causes that underpin instability. We must invest in long-term solutions to prevent further suffering and pave the way for lasting peace in the region. The Palestinian question stands as the cornerstone for this endeavor. From the outset of aggression against the Palestinian people, particularly in the Gaza Strip, my country, Algeria, on many occasions sounded the alarm on the risk
of regional spillover. Regrettably, the situation has evolved into a devastating reality, compelling us to redouble our effort to halt the escalation across the entire region. The peoples of this region, like all inhabitants in the world, yearn for peace, yearn for development, and yearn for prosperity. It is high time for this cradle of civilization to reclaim its stability. The initial stride toward this goal lies in an immediate ceasefire in Gaza. I thank you. I thank the representative of Algeria for their statement, and I now give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, President, and thank you, Under-Secretary General DiCarlo, for your briefing. The United Kingdom fully supports all efforts to maintain and enhance international peace and security, including in Iraq and Syria. We are committed to de-escalating tensions in the Middle East. We condemn the multiple attacks since October 2023 by Iran-aligned militant groups against the global coalition and Iraqi military bases in Syria and Iraq. Despite warnings, those strikes have continued and intensified, with an attack on the 26th of January killing 3 American personnel and injuring many more. We fully support the US right to self-defense and their right to respond. Daesh continue to pose a grave threat to those countries and to the wider region, and conducted its biggest attack in years last month in Iran. Its ability to direct, enable, and inspire attacks continues to represent one of the most significant global terrorist threats. And the sole objective of the global coalition, of which the UK is a leading member, is to counter Daesh. The UK remains committed to working with our counter-terror partners in Iraq and Syria to tackle the threat from Daesh and to prevent their resurgence. President, Iran's political, financial, and military support to militant groups is destabilizing the region and threatens our collective ability to counter Daesh. So we call on the regime to rein in these groups and to act now to prevent further attacks by its proxies and partners in Iraq, Syria, and Yemen. As I said earlier, we are committed to de-escalation of regional tension. President, the Houthis' continued attacks on commercial and military vessels in the Red Sea are illegal and unacceptable. This Council was clear in Resolution 2722 that we condemn Houthi attacks and call on them to stop. This Council has supported international efforts to enhance protection of shipping in the Red Sea. Our actions and presence in the Red Sea are designed to protect innocent lives, preserve freedom of navigation, and deter further attacks on shipping. We acted alongside our US allies and with the support of many international partners in self-defense and in accordance with the rule of law. We are committed to working with all members of this Council and the international community to protect international peace and security in the Middle East and throughout the world. Thank you.
I thank the representative of the United Kingdom for their statement, and I now give the floor to the representative of Malta. Thank you, President. Allow me to thank Ambassador de Rivière for France's chairmanship of the Security Council for the month of January. I also wish to convey Malta's support to Guyana for your presidency for this month. I thank USG DiCarlo for her briefing. As we have stated on various occasions, the situation in the Middle East remains deeply concerning. We are also deeply troubled about the fact that instability in the Middle East is being exploited by militias and armed groups to engage in activities that continue to compound this difficult and fragile context. The rapidly deteriorating maritime security situation in the Red Sea is a case in point. We reiterate our call on the Houthis to immediately cease any attacks and underline the need to avoid any further escalations as outlined in Resolution 2722. The navigational rights and freedoms of commercial vessels in the Red Sea is of paramount importance. These rights must be respected and assured. President, on this occasion, we urge all parties to combat the malign influence of all bad actors and to refrain from actions which could contribute to a wider war. The importance of protecting civilian lives remains paramount. The international community and this Council must focus on rapidly working towards addressing the root causes of the region's tensions and promote avenues towards a just and lasting peace based on relevant UN resolutions and international law. Acts of terrorism have often been used to exacerbate tensions, and we simply cannot allow that the current very tense situation is disrupted by people not operating in good faith. We believe that the UNSC has a key role to play in this regard, and we will continue to support initiatives to hold these spoilers to account. I thank you. I thank the representative of Malta for their statement, and I now give the floor to the representative of the United States. Thank you, Madam President. And thank you, Undersecretary General DiCarlo, for your briefing. Colleagues, on February 2nd, and at President Biden's direction, the United States conducted precision airstrikes on February 2 in Iraq and Syria against Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and affiliated militia groups. This necessary and proportionate action was taken in exercise of the United States' inherent right of self-defense as reflected in Article 51 of the UN Charter. Less than a week ago, on January 28, Iran-aligned militia groups in Iraq attacked a Jordanian facility hosting U.S. forces taking part in the fight against ISIS-Daesh. 3 U.S. service members lost their lives that day, and many others were wounded. This loss is devastating. This is unacceptable, and attacks like it cannot continue. Colleagues, Russia called this meeting under the false pretense that the United States has no ground to respond to attacks that have killed U.S. personnel. It bears repeating, therefore, that the actions U.S. forces took on February 2 are necessary and proportionate, consistent with international law, and in exercise of the United States' inherent right to self-defense. We also repeatedly stated in previous letters to this Council that the United States would take further action to respond to future attacks or threats of attack against U.S. nationals and U.S. personnel and facilities. These recent strikes certainly fall into that category. They are aimed at protecting and defending U.S. personnel, including those in Jordan, who are supporting operations against ISIS to ensure the terrorist group can never resurge. The strike successfully degraded the capabilities of Iranian-backed militias, deterring and undermining their ability to conduct further attacks. The facilities struck included command and control operations and intelligence centers, rockets, missiles, and unmanned aerial vehicle storage, and logistics and munition supply chain facilities. The IRGC and affiliated militias have used these facilities to attack U.S. and coalition forces. These targets were carefully selected to avoid civilian casualties and based on clear, irrefutable evidence that they were connected to attacks on U.S. personnel in the region.
President Biden has made clear that these strikes were the start of our response to the deadly attack on Tower 22 in northeastern Jordan. I also want to stress that these strikes are separate and distinct from the coalition strikes in Yemen, which were in response to the Iranian-backed Houthis' lawless attacks on naval vessels and international shipping in the Red Sea. Let me be clear. The United States does not desire more conflict in a region when we are actively working to contain and de-escalate the conflict in Gaza. And we are not seeking a direct conflict with Iran. But we will continue to defend our personnel against unacceptable attacks, period. The U.S. and coalition forces are deployed in our shared effort to ensure the enduring defeat of ISIS. As we've reported in numerous letters to the Security Council President, since October 18, Iran-aligned militia groups have attacked those forces in Iraq, Syria, and now Jordan over 165 times. 165 times. Iran has provided support for many of these attacks, which were similar to the one on January 28. Many of them have resulted in casualties, including among our Iraqi partners. The United States has repeatedly, and in some instances directly, warned Iran about attacks on U.S. personnel. And yet, Iran has failed to rein in its extremist proxies. On the contrary, Iran continues to escalate tensions across the region by enabling these proxies' deadly attacks. Iran cannot deny its role in enabling these attacks against U.S. forces or its responsibility for this escalation. And so, we call on every member of this Council, and especially those with direct channels to Iran, to press Iran's leaders to rein in their militias and stop these attacks. They should also press the Syrian regime to stop giving Iran a platform to destabilize the region. Colleagues, as President Biden has made clear, we will not hesitate to defend our personnel and hold responsible all those who harm Americans. That certainly goes for Iran and its proxies. And so we will continue to exercise our right to self-defense at a time and a place of our choosing. And we will continue to hold Iran and its affiliates accountable for their destabilizing actions. Thank you, Madam President. I thank the representative of the United States for their statement, and I now give the floor to the Republic of Korea. Thank you, Madam President. I also thank USG DiCarlo for her timely briefing. At the outset, my delegation expresses its serious concern about the regional escalation since the heinous terrorist attacks by Hamas and Israel's subsequent military operations in the Gaza Strip. Houthis have continued their indiscriminate attacks on merchant and commercial vessels, jeopardizing the free flow of commerce in the Red Sea. The saber-rattling situation across the blue line between Israel and Lebanon is ongoing. Further destabilizing this combustible situation, militant groups in Iraq and Syria have launched a series of attacks against the U.S. and coalition forces in the region. Even the U.S. Embassy in Baghdad was targeted by such rocket attacks in December of last year, and these attacks have led to U.S. forces strikes in response. We call on militant groups in the region to cease their provocative actions, which undermine regional security and stability. In this regard, we take note of the measures taken by the U.S. to limit the risk of escalation in defending their personnel and the facilities. Simultaneously, we note with appreciation that relevant parties in the region have expressed their willingness to avoid an escalation of conflict. Madam President, over the last weekend, the U.S. and U.K. conducted military operations in response to the continued threats posed by the Houthis, despite the adoption of the Security Council Resolution 2722, urging the Houthis to stop their attacks in the Red Sea. The situation in Israel and Gaza remains grave, carrying high risk of spillover to other parts of the region. Above all, at this volatile moment, when miscalculation can
unintendedly lead to a tinderbox, any attempts to politically exploit the situation and risk regional stability are unacceptable. What is needed at this juncture is to focus on and support diplomacy to enhance regional security and foster safer trade and flow of energy. In recent years, we have witnessed significant achievements in the political and security areas made by the Iraqi people, and these achievements need to be upheld and expanded. At the same time, as the current security and humanitarian situation in Syria remain extremely dire, the UN and humanitarian agencies' engagement should be ramped up to deliver life-saving humanitarian assistance. We also echo the Iraqi government's statement that the recent regional developments not only jeopardize the global economy but also undermine regional efforts to combat ISIS. We must not forget the unthinkable terror and the cataclysm that ISIS inflicted on the region from 2014. We vividly saw that ISIS threats remain ongoing as they claim the responsibility for the deadly bombing in the city of Kerman, Iran last month. The risk of resurgence of ISIS still remains in the region, as the Secretary General assessed in his latest report. In this connection, the recent attacks of militant groups against the U.S. and coalition forces threaten to undermine the ongoing efforts to combat ISIS in the region. In conclusion, the Republic of Korea will make efforts to support diplomacy and prevent far-reaching spillover in the region and beyond. I thank you, Madam President. I thank the representative of the Republic of Korea for their statement, and I now give the floor to the representative of Ecuador. Gracias, señora presidenta. Tomo nota y agradezco la información proporcionada por la subsecretaria general DiCarlo. Reconozco la presencia en esta Cámara de los representantes de Siria, Irán e Irak. Mi delegación expresa su preocupación ante la escalada de violencia de las últimas semanas en Medio Oriente, que se configura como una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales y coloca en situación de riesgo la vida e integridad de la población civil. El Consejo de Seguridad tiene una responsabilidad clave en esta materia y para sentar las bases de una paz sostenible en la región. Los ataques del pasado 2 de febrero en varias ciudades de Irak y Siria, en respuesta al asalto ocurrido el 28 de enero pasado en Jordania, han cobrado la vida de decenas de civiles y militares. Ecuador pide contención a todas las partes y recuerda la obligación de actuar de conformidad con lo previsto en el derecho internacional, en la Carta de Naciones Unidas y en las resoluciones pertinentes de este Consejo. Ecuador se une al llamado a la moderación del secretario general, que insta a todas las partes involucradas a cesar el fuego y a privilegiar la vía política y diplomática para solventar este momento crítico. Mi país también alienta todo esfuerzo tendiente a la reducción de las tensiones y hace un llamado a las partes a abstenerse de ejecutar cualquier acción de cualquier carácter que exacerbe aún más la delicada situación en Medio Oriente. Concluyo, señora presidenta, reafirmando la urgencia de también desplegar esfuerzos coordinados a escala regional y global para profundizar la lucha contra el terrorismo, precautelar la protección de civiles y priorizar los esfuerzos para garantizar el acceso de ayuda humanitaria. Gracias, presidenta. I thank the representative of Ecuador for their statement. I give the floor now to the representative of Slovenia. Thank you very much, Madam President. First, I want to congratulate you, Madam President, and your country, Guyana, for assuming the presidency of the Council for this month. And we have full trust that you'll be our North Star in the difficult discussions that you're going to have
in February and that you'll guide us through the month. I also want to thank France and the Ambassador de Rivière and his team for the leadership that they provided during the month of January. I also like to thank Undersecretary Rosemarie DiCarlo for her briefing. With each passing day, the situation in the Middle East is becoming more volatile. We have a growing feeling of powerlessness against the increasing spillover of the Gaza conflict into the wider region. The coalition's presence in Iraq is under growing threat from intensified attacks, which could undo the progress achieved in the country. Meanwhile, the situation in Syria is deteriorating with more violence and tension in the northwest and northeast. We are gravely concerned about this cycle of violence that is causing numerous civilian casualties. And we wish to recall that international law must be respected by all, and the protection of civilians and civilian infrastructure must be ensured at all times and in any circumstances. We continue to believe that our best hope to stop the spiral of violence, to start restoring calm in the wider region, is to restore calm in Gaza. Call it as you like, but the bombing, the shelling, the killing in Gaza, as well as attacks on Israel, must stop. Hostages must be released, and urgently needed basic services and humanitarian assistance for Gazans must be restored in full. We urge all actors in the region to exert utmost restraint and to work towards de-escalation. We also call on those countries who can exert influence on non-state groups to do so. Thank you. I thank the representative of Slovenia for their statement, and I now give the floor to the representative of Japan. Thank you, Madam President. Let me begin by expressing our appreciation to USG DiCarlo for the informative briefing. I have listened carefully to the explanation by the US on this matter. Japan notes the US stated that it carried out the airstrikes against facilities of Iranian-affiliated militants and other groups in Iraq and Syria following the attack on the US troops in Jordan on January 28th in order to de-escalate the continued attacks by those groups. Japan is also aware that the United States does not seek a wider conflict in the Middle East or elsewhere and acted on this basis. Madam President, tensions in the Middle East are already high and the situation on the ground is extremely volatile. The conflict in Gaza, which started on October 7th, has had serious ramifications across the region. In this context, Japan is deeply concerned that a number of non-state armed groups, militias, and terrorists have been launching attacks and have signaled that they will intensify their hostile activities. Those activities cannot be justified for any reason. We call upon all parties to refrain from any kind of destabilizing actions, such as the transfer of weapons, including missiles and UAVs, and other military-related technologies to such non-state actors. Madam President, no one wants to see a continuation of the cycle of violence and increasing civilian casualties. Japan remains committed to making every effort in close cooperation with fellow Council members and other key stakeholders to restore security and stability and find sustainable solutions that can stop the fighting in the region. Our world is at crossroads. We must choose the path toward peace, not war. I thank you. I thank the representative of Japan for their statement, and I give the floor to the representative of Switzerland. Merci, Madame la Présidente. S'agissant de la première réunion publique de ce mois, je vous assure du plein soutien de la Suisse pour votre présidence. Et je tiens également à féliciter la France pour sa présidence réussie du mois dernier. Nous remercions la secrétaire générale adjointe Rosemarie DiCarlo pour son intervention détaillant les développements dans la région.
La Suisse est préoccupée par l'escalade en cours dans la région depuis le début des hostilités à Gaza et qui a atteint un point dangereux avec les événements de ces 10 derniers jours. Et ce, non seulement en Syrie et en Irak, mais aussi le long de la ligne bleue et en mer Rouge. Il existe dans la région un véritable risque pour la paix et la sécurité internationale. Nous appelons toutes les parties, ainsi que les acteurs ayant une influence sur elles, à faire preuve d'un maximum de retenue pour éviter une poursuite de l'escalade. Lorsqu'il s'agit de l'usage de la force, toute action doit être strictement conforme au droit international. De plus, tous les canaux de communication doivent être utilisés pour éviter des malentendus. Une seule erreur de calcul peut avoir des conséquences désastreuses. Il est indispensable de calmer la situation pour parvenir le plus rapidement possible à une désescalade au niveau régional. Seules des solutions politiques sont à même d'amener la paix et la sécurité dans l'ensemble de la région. En particulier, un cessez-le-feu humanitaire à Gaza est nécessaire. En Syrie, la Suisse rappelle que la résolution 2254 appelle à un cessez-le-feu au niveau national. Quant à l'Irak, la situation sera discutée demain quand elle est à l'ordre du jour de ce Conseil. Enfin, nous appelons toutes les parties à respecter le droit international, notamment le droit international humanitaire et les droits humains. Pour conclure, je souligne une fois de plus que ce Conseil doit jouer pleinement son rôle pour contribuer à une désescalade de la situation et à des solutions politiques aux conflits dans la région. Je vous remercie. I thank the representative of Switzerland for their statement, and I now give the floor to the representative of France. Madame la Présidente, je tiens tout d'abord à vous assurer le plein soutien de ma délégation pour votre présidence tout au long du mois de février. Je remercie Madame DiCarlo pour son intervention. La France est très préoccupée par l'escalade en cours au Moyen-Orient. Les frappes qui ont visé des militaires américains engagés dans la lutte contre Daesh à la frontière syro-jordanienne le 28 janvier sont inacceptables. Elles portent atteinte aux efforts collectifs contre ce groupe terroriste et elles menacent la stabilité de toute la région en alimentant l'escalade de la violence de façon préoccupante. La France les a condamnées, elle exprime sa pleine solidarité à l'égard des États-Unis, aux côtés desquels nous sommes engagés depuis 2014. Nous le resterons pour lutter contre le fléau du terrorisme aux côtés des pays de la région. La France est engagée depuis 2014 dans la lutte contre Daesh, en particulier aux côtés de ses partenaires de la coalition internationale. En Irak, la France continuera à appuyer la lutte contre le terrorisme menée par les autorités irakiennes aussi longtemps que celles-ci le lui demanderont, dans le plein respect de la souveraineté de l'Irak. Elle est attachée à la sécurité et à la stabilité de l'Irak et de la région autonome du Kurdistan en son sein. La France avait condamné l'attaque menée au moyen de drones armés contre un siège des forces kurdes en décembre, ainsi que la frappe du 15 janvier 2024 à Erbil, revendiquée par les gardiens de la révolution iraniens. Ces actions sont une violation de la souveraineté de l'Irak et elles doivent cesser. En Syrie, nous sommes vivement préoccupés par la montée des violences sur tous les fronts. Les premières victimes sont les civils au nord-est, au nord-ouest et notamment à Idlib, ainsi que dans la zone contrôlée par le régime. Ces hostilités doivent cesser conformément aux résolutions de ce Conseil. Il n'y aura pas de perspective d'une solution juste et durable en Syrie que lorsqu'un processus politique crédible et inclusif sera engagé sur la base de la résolution 2254 adoptée à l'unanimité par ce Conseil. La France appelle l'ensemble des parties à la retenue, en Irak comme en Syrie. Nous devons tout faire pour éviter un embrasement de la région. Il est urgent de rechercher collectivement les voies d'une baisse durable des tensions. Ceux qui ont une influence sur les groupes qui menacent la stabilité de la région doivent en user pour mettre un terme à cette escalade et retrouver la voie de la paix dans la région, du Yémen au Liban, en passant par l'Irak et la Syrie. L'Iran a une lourde responsabilité à cet égard. Nous continuons de le mettre en garde contre toute tentative d'escalade régionale et lui demandons de cesser immédiatement ses actions déstabilisatrices.
La France continuera pour sa part à œuvrer pour prévenir un embrasement régional. Je vous remercie. I thank the representative of France for their statement, and I now give the floor to the representative of Mozambique. Madam President, Mozambique thanks Guyana presidency for convening this urgent meeting. We are grateful to Ms. Rosemarie DiCarlo, Under Secretary General for Political and Peace-Building Affairs, for her insights on this topic under consideration. Madam President, the situation in the Middle East has been addressed by this Council on many occasions. Today, we come here deeply concerned over the recent developments in the region that include military confrontations that threaten peace and security, not just in the region, but also in the entire world. The recent retaliatory attacks in Yemen, Syria, Iraq are such an example. They aggravate the current cycle of confrontation and war that already prevails in the region. These attacks are likely to escalate tensions with negative spillover effects in the entire Middle East and beyond. It is our view that at all times, member states are bound by the Charter of the United Nations that compels them to settle their international disputes by peaceful means in such a manner that peace and security and justice are not endangered. These attacks took place at a time when the USA, Qatar, Egypt were engaged in diplomatic contacts with the aim to end the devastating and bloody war between Israel and Hamas. In this connection, we echo the UN Secretary General's viewpoint that as the hostilities between Israel and Hamas and other groups in Gaza intensify, there is a risk for further spillover of this conflict with devastating consequences to the entire region. Faced with mounting tensions in the Middle East, it is important for all parties involved to urgently de-escalate the tension, avoid armed confrontation, and engage in a meaningful, responsible, constructive dialogue, and work towards peaceful long-term solution. We need to promote a solution that addresses the root causes of the prevailing conflict in the region. As Security Council, our mandate requires us to pull together our efforts in that direction by following the path of dialogue and diplomacy so as to achieve peace and stability in the region and in the world. I thank you, Madam President. I thank the representative of Mozambique for their statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of Guyana. I would like to thank USG DiCarlo for the information provided. We value the assessment of the UN and welcome the organization's continued monitoring of the situation. I also acknowledge the presence of the representatives of the Islamic Republic of Iran, Iraq, and the Syrian Arab Republic. My delegation is gravely concerned about the precarious situation prevailing in the Middle East and the potential for a wider regional conflagration. Such a risk must concern us all. Guyana condemns the attacks that resulted in the deaths of the 3 U.S. servicemen. We are concerned at reports of civilian losses in the response that has ensued. We consider it
important that no effort be spared to avert new threats and provocations that could further inflame tensions in a region already besieged by conflict and a worsening humanitarian crisis. Guyana urges due caution in responding to these challenges. We call upon all parties to respect international law, including international humanitarian law and the principles of the United Nations Charter. We urge due respect for the sovereignty and territorial integrity of states. Guyana further considers that this Council must not relent in the search for solutions to the current security challenges in the region, not least the situation in Gaza, nor in efforts to avert a broader destabilizing regional conflict. In that regard, Guyana reiterates its call for a humanitarian ceasefire in Gaza, where unprecedented numbers of Palestinians have been killed since October 7. The Council must unite to bring peace to Palestine and Israel and an end to this human tragedy. I thank you. I resume my function as President of the Council, and I now give the floor to the representative of the Syrian Arab Republic. شكرا السيد الرئيس. أود بداية أن أهنئكم بانتخاب بلدكم الصديق غيانا لعضوية مجلس الأمن ورئاستكم لأعمال المجلس لهذا الشهر، ونتمنى لكم النجاح في هذه المهمة. ويتوجه وفد بلادي بالشكر للوفد الدائم للاتحاد الروسي على طلب عقد هذه الجلسة الطارئة رداً على العدوان الخطير الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية على أراضي الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق الشقيق فجر يوم السبت الماضي، وما يمثله هذا العدوان من تهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وانتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وهو أمر يستدعي من مجلس الأمن الإدانة والشجب. السيد الرئيس، لقد أدى العدوان الأمريكي إلى استشهاد 37 شخصاً بين عسكريين ومدنيين وإصابة 34 غيرهم بإصابات بالغة وتدمير عدة أبنية سكنية تقطن فيها العديد من العائلات ومبنى مدرسي، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالعديد من المنشآت والسيارات المدنية. ولم تسلم المواقع التاريخية من هذا العدوان الذي استهدف أيضا قلعة الرحبة الأثرية. لقد استمعنا اليوم لنفس الحجج الواهية والادعاءات المضللة التي تروج لها الإدارة الأمريكية لمحاولة تبرير اعتداءاتها المتكررة، بما في ذلك تقديمها تفسيرا مشوها لأحكام الميثاق وخاصة المادة 51 منه، متجاهلة أنه لا يحق لمحتل ممارسة الدفاع عن النفس، وأن الأسباب الجذرية لما تشهده منطقتنا من نزاعات ومعاناة وعدم استقرار مردها السياسات الخاطئة والهدامة للولايات المتحدة ودعمها الأعمى اللامحدود لكيان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه الوحشية، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن 120 يوما، واستثمارها في الإرهاب المتمثل بتنظيمي داعش وجبهة النصرة، هيئة تحرير الشام وغيرهما من المجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، ونشرها للفوضى والدمار. السيد الرئيس، لقد حرصت حكومة بلادي من خلال بياناتها ورسائلها الرسمية على مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء أعمال العدوان المتكررة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية ضد سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها واستقلالها. وبطبيعة الحال فإنه لا يمكن لمداخلة أمام مجلسكم الموقر أن تحيط بكل تلك الانتهاكات،
فالإدارات الأمريكية المتعاقبة استغلت مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن وأمعنت بالتدخل في شؤون الدول الأخرى بما فيها بلاد سوريا وتشكيل التحالفات العسكرية اللا شرعية خارج مظلة الأمم المتحدة والشرعية الدولية وشن أعمال العدوان والاحتلال وممارسة الضغط والابتزاز ومعاقبة الشعوب وخنقها بالتدابير القسرية الانفرادية والحصار اللا إنساني واللا أخلاقي، كل ذلك في تغليب لقانون القوة على حساب قوة القانون. وللأسف فقد عرقلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة عمل مجلس الأمن وشلت قدرته على النهوض بالمسؤولية الأساسية التي أناطتها الدول الأعضاء به لحفظ السلم والأمن الدوليين، وضمنت بذلك لوكلائها في منطقتنا وفي مقدمتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتنظيمات والميليشيات الإرهابية مواصلة ارتكاب أبشع الجرائم والإفلات من أي عقاب. السيد الرئيس، ترفض الجمهورية العربية السورية جملة وتفصيلا كل الذرائع التي تحاول الإدارة الأمريكية استخدامها لتبرير عدوانها الذي لا يأتي إلا لهدف واحد، هو حماية أدواتها في المنطقة بمن فيهم تنظيمي داعش وجبهة النصرة هيئة تحرير الشام والكيانات والمجموعات الإرهابية الأخرى والميليشيات الانفصالية التي ما كان لها أن تواصل جرائمها بحق الشعب السوري لولا الدعم متعدد الأوجه الذي تقدمه الولايات المتحدة وحلفائها لها. ترفض سوريا أيضا رفضا قاطعا أن تكون أراضي الدول الأعضاء ودماء أبنائها منصة لإطلاق الحملات الانتخابية الأمريكية واستعراض القوة الغاشمة في تقويض لقيم العدالة والقانون ومبدأ الأمن الجماعي الذي تأسست عليه منظمة الأمم المتحدة. تؤكد سوريا أن هذا العدوان الأمريكي الآثم الذي يتكامل مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وجرائم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية لن يثنيها عن مواصلة السعي وبكل السبل المشروعة لتحرير أراضيها كاملة من الوجود العسكري الأجنبي اللا شرعي والقضاء على الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة وسيادة القانون وضمان أمن ورفاه الشعب السوري. ختاما، السيد الرئيس، تطالب بلادي الإدارة الأمريكية بالتخلي عن سياساتها الخاطئة والهدامة في المنطقة وإنهاء وجودها العسكري اللا شرعي على الأراضي السورية والكف عما تتسبب به من معاناة للسوريين جراء فرضها للتدابير القسرية اللا إنسانية ونهبها للثروات الوطنية ودعمها للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية. وتشدد بلادي على وجوب إحجام الإدارة الأمريكية عن التسبب بالمزيد من التصعيد في منطقتنا في الوقت الذي تعمل فيه جل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واعتداءات إسرائيل المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية والأراضي العربية الأخرى. شكرا سيد الرئيس. I thank the representative of the Syrian Arab Republic for their statement, and I now give the floor to the representative of Iraq. شكرا جزيلا السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن المحترمون. في البداية أود أن أتقدم بالتهنئة إلى سعادة السفيرة كارولين رودريغيز المندوبة الدائمة لغيانا على توليها رئاسة المجلس لهذا الشهر، كما نثمن الجهود التي بذلتها فرنسا في رئاستها للمجلس الشهر الماضي. وأقدم الشكر لسعادة السيدة روزماري ديكارلو على إحاطتها التي قدمتها في هذه الجلسة. ونقدر الدعوة إلى عقد جلسة مجلس الأمن لهذا اليوم
في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إذ يدرك العراق أن الأزمات بالشرق الأوسط مترابطة مع بعضها البعض. وسبق وأن تحذر العراق من أن التصعيد والتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى تداعيات وخيمة على الشرق الأوسط وتوسيع رقعة الصراع وزعزعة السلم والأمن الإقليمي والدولي. السيدة الرئيس، تواصل حكومة جمهورية العراق على الصعيد الخارجي المضي قدما في نهج الدبلوماسية التوازن والتأسيس المبدأ العراق المتمكن في علاقاته الخارجية مع محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي، وبناء دوره الريادي والطبيعي في المنطقة والعالم، وينعكس هذا النهج في الانفتاح الإقليمي والعالمي الذي شهده العراق. وسعى العراق على مدى السنين الماضية أن يكون عامل ومصدر استقرار في محيطه الإقليمي والدولي، وأن تكون علاقاته مع جميع الدول ودول الجوار علاقات متوازنة مبنية على مبادئ حسن الجوار والمصالح والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة، ويؤكد على ضرورة عدم تصدير مشاكل الدول الداخلية إلى الخارج، لأن ذلك سيضر بمصلحة استقرار وأمن المنطقة برمتها وينعكس سلبا على أوضاعها الاقتصادية. ومن هذا المنطلق تمكن العراق من خلال اتباع الدبلوماسية الواقعية من تجسير الفجوات وتقريب وجهات النظر بين السياسات المتناقضة في المنطقة. السيد الرئيس، يتعرض العراق بين الحين والآخر إلى اعتداءات متكررة من قبل بعض الدول الصديقة والحليفة ودول الجوار، والغريب أن روابط الحكومة العراقية مع هذه الدول والحكومات هي متميزة، إلا أن هذه الاعتداءات التي تطال أمن وسيادة العراق وأراضيه لا توازي طبيعة ومستوى هذه العلاقات. ومن هنا وفي الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على حماية وتطوير الروابط والعلاقات الثنائية، فإننا نستنكر ونرفض رفضا قاطعا جميع الاعتداءات التي استهدفت الأراضي العراقية في مناطق مختلفة وراح ضحيتها عدد من الشهداء المدنيين، وأوقعت عدد آخر من الجرحى، وألحقت أضرارا بالممتلكات الخاصة والعامة وتحت ذرائع واهية وغير منطقية، إذ أن تلك الاعتداءات هي انتهاكات لسيادة العراق وحرمة أراضيه وتهديد خطير لأمنه وشعبه، وتتناقض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي يرفض العراق جميع أشكال الاعتداءات التي تطال القواعد العسكرية العراقية، فإنه لن يسمح لأي طرف بجر العراق إلى ساحة الصراع التي تشهدها المنطقة، ولا يمكن السماح لكي تكون الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات والسياسات المتناقضة. السيدة الرئيس، يدين العراق بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية عراقية ليلة 2 من شباط الجاري، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المنتسبين والمدنيين، وهو اعتداء خطير على مؤسسة أمنية عراقية رسمية، ويمثل خرقا لسيادة العراق وأمنه وتجاوزا على الأعراف والقوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول. ختاما، نكرر دعوتنا أهمية أن يمارس مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية سيادة الدول ووحدة أراضيها والتصدي لأي انتهاكات والالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وشكرا السيد الرئيس. I thank the representative of Iraq for their statement, and I now give the floor to the representative of the Islamic Republic of Iran. Thank you. In the name of God, the compassionate and merciful. Madam President, I would like to congratulate Guyana, the newly elected member of the Security Council, for its presidency this month. We acknowledge France for successful completion of its presidency in January. I would also like to extend my congratulations to the other elected members, Algeria, Sierra Leone, Republic of Korea, and Slovenia. We appreciate
Russia request for convening this meeting under the agenda item threat to international peace and security, which addresses persistent violation of international law and the UN Charter by the United States in the region. We welcome the presence of Ms. DiCarlo and the Secretary General in this meeting. Madam President, Iran strongly condemns the U.S. military attacks on Syria and Iraq territory. The U.S. military action is illegal and unjustified and blatantly violate the basic norms and principles of international law and the United Nations Charter, particularly paragraph 4 of Article 2 of the Charter. It is also a flagrant breach of Iraq and Syria territorial integrity, sovereignty, and political independence. Iran also strongly condemns the joint military action of the United States and the United Kingdom against Yemen, which constitute an obvious violation of the United Nations Charters and international law. Furthermore, they have openly abused Security Council Resolution 2722. These illegal actions, which targeted civilians and vital infrastructure, jeopardize regional peace and security, as well as pose a serious threat to international peace and security. The US and UK must bear their international responsibility for their commission of the crime of aggression. The argument of justification invoking Article 51 as a basis for this aggression lacks a solid legal foundation and cannot legitimize these illegal actions. Madam President, today in this chamber, the US and UK made another desperate attempt to distract attention away from the root cause of the current situation in the region by falsely putting the finger and blame on Iran. It is regretful that the United States, a permanent member of the Security Council, has failed to fulfill its obligation under the UN Charter. The US expressed grave concern about the spillover of tension in the region while continuing to play a destabilizing role in the region. The United States continues to occupy Syrian territory, loot Syrian property and resources, and support separatist and terrorist groups. Furthermore, people in Syria are experiencing economic hardship and humanitarian crisis as a result of the United States' hostile and harmful actions, as well as the application of illegal sanctions. All these measures violate international law, the UN Charter, and related Security Council resolutions. The Syrian Arab Republic has officially and frequently raised objections to those violations, calling on the Security Council to halt these violations and put an end to the US occupation. In Iraq, following the unlawful military intervention in 2003, the US and the so-called coalition ignored Iraq's opinion and aspiration and continued illegal activities and presence under the guise of fighting terrorism. The United States and NATO must respect the Iraqi government's decision to terminate their military presence and withdraw their forces from the country. Madam President, all of the resistance groups in the region are independent, and their decisions and actions are motivated by their legitimate rights under international law that are ending the illegal presence of US in their territories, stopping the genocide in Gaza, and ending the occupation of Palestinian territories. Therefore, any attempt to attribute these actions to Iran or its armed forces is misleading, baseless, and unacceptable. Iran never seeks to contribute to the spillover in the region. Iran has no military presence in Iraq, nor does it have bases or military advisors. In Syria, Iranian military advisors are legally present since they were invited officially by the Syrian governments to fight terrorism. Claims that Iran's bases in Iraq and Syria were attacked are rejected as unfounded and regarded as attempts to shift attention away from the US aggressive actions. Iran has never sought to bring this dispute with the United States into Iraq territory and remains committed to Iraq's independence, national sovereignty, and territorial integrity, and this is the principal position of Islamic Republic of Iran.
Madam President, it is evident to everyone that the root causes of the current situation in the region are occupation, aggression, and continued genocide and horrific atrocities committed by the Israeli regime and fully supported by the U.S. against innocent Palestinians in Gaza Strip and West Bank. The U.S. military attack against the Muslim nations of the region are the continuation of a complicity of this country in the genocide of the Palestinians through all-out support of the occupying regime and preventing any effective international action to hold the regime accountable. While more than 4 months have passed since the occupying regime's genocidal attacks on the oppressed people of Palestine, the U.S. has not only actively cooperated with the Israeli regime in the genocide of the Palestinians, but it's now attempting to divert the international community's attention away from the genocide of the Palestinians through a spillover and escalation of tension in other parts of the region. We believe that the only solution to end the conflict in the region and prevent the spillover of the war is to return all to their obligation under international law. That is, to force Israel to stop genocide in Gaza, to establish an immediate ceasefire to end the presence of U.S. forces in Iraq and Syria, and to exert pressure to end the occupation of Palestinian territory by the Israeli regime. Instead of blaming others and simply urging restraint from other members, the U.S. must force the Israeli regime to halt the genocide in Gaza and comply with its obligation under international humanitarian law. Likewise, the U.S. must end its obstruction of the UN Security Council to allow the adoption of the draft resolution proposed by Algeria, focusing on the ceasefire in Gaza. This approach aligns with the broader goal of restoring peace and stability in the region while addressing the humanitarian concerns at hand. Finally, Madam President, I would like to reiterate that if Iran faces any threat, attack, or aggression affecting its security, national interest, or people, it will not hesitate to exercise its inherent rights under international law and the UN Charter to respond firmly. Thank you. I thank the representative of the Islamic Republic of Iran for their statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned.